Hello everyone. In this class we are discussing the flip-flop. Last class we flip-flops discuss ചെയ്തിരുന്നു. Last class we have discussed two flip-flops, SR flip-flop, set reset flip-flop. And another one JK flip-flop. Today we are going to discuss another one that is in your syllabus, D flip-flop and T flip-flop. And T flip-flop is, that is, T indicates the toggle. First we are discussing the D flip-flop. D flip-flop. This is the input D and output Q, and this is Q bar, and there is a clock, and I am putting negative edge triggered clock signal. This is the symbol of D flip-flop. Now the truth table. This is the input D, and there is also a clock signal. Already told that this is a negative edge triggered D flip-flop, and QN എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഔട്ട്പുട്ട്, അതായത് പ്രീവിയസ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് QN. And this is Qn plus 1. Clock signal കൊടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് Qn plus 1 എന്ന് പറയുന്നത്. Now if there is no clock signal, there won't be have anything happen. Clock signal ഒന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു ഔട്ട്പുട്ട് അത് തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. Okay, there is nothing will happen. Then if you are providing a clock signal, then initially നമുക്ക് assume ചെയ്യാം ഔട്ട്പുട്ട് Q എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. Now ഈ ഒരു സമയത്തുള്ള ഇൻപുട്ട് 0 ആണ്. ഒരു ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു, സോ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി 0. അതായത് എന്താണോ ഇൻപുട്ട്, D എന്താണോ ഇൻപുട്ട് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ. another assume ചെയ്യാം, that is initially 0 ആയിരുന്നു വിചാരിക്കുക, ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഇൻപുട്ട് 1 ആണ്. സോ ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ദ സെയിം 1 വിൽ കം ടു ദ കമാസ് ഔട്ട്പുട്ട്. ആ ഇൻപുട്ട് എന്തായിരുന്നു അത് തന്നെയായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് വരിക. ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണോ ഡി എന്താണോ ഇൻപുട്ട് അത് തന്നെ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും വെൻ വി ആർ അപ്ലൈങ് എ നെഗറ്റീവ് ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ. ഇവ കുറച്ചുകൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എഴുതാം. So clock signal, this is D and this is Q, എന്നൊരു ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. when there is a clock signal, ഡിയുടെ വാല്യൂ 0 ആണെങ്കിൽ the output will be 0. when there is a clock signal, ഡിയുടെ വാല്യൂ 1 ആണെങ്കിൽ the output will be 1. അതായത് എന്താണോ ഡി അത് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്.
T flip-flop. T indicates toggle. Toggle means output എന്തായിരുന്നു അത് നേരെ ഷിഫ്റ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ സിമ്പിൾ വരയ്ക്കാം. This is the symbol. The output is Q and Q bar. This is the input T, and we are providing a clock signal. Clock negative edge trigger clock signal. ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ JK ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിലെ ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ J equal to K equal to 1 ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ടോഗിൾ ചെയ്യും. ടോഗിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. വെൻ J is equal to K equal to 1 the flip flop will toggle. That means നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആവും. നേരത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി 1. അതായത് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ടോഗിൾ ചെയ്യും. ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് T ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. Here is the truth table. This is T and this is Qn, clock signal. Given a clock signal, T value is 0 anengil, sorry, T value is 1, the value of T is 1, so the flip flop in the toggle state. Qn is the previous input, Qn plus 1 ആണ് ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ കൊടുത്തതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട്. Qn എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് ഇൻപുട്ട് ആണ്. Qn plus 1 ഈസ് ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ കൊടുത്തതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട്. സോ ടിയുടെ വാല്യൂ 1 ആൻഡ് ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ Qn ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആയിരിക്കും. അതായത് നേരത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആയിരിക്കും. ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ടോഗിൾ ചെയ്യും. Okay. Now moving to the next topic, shift registers. Shift registers. Shift registers are a type of logic circuit used for the storage and transfer of digital data. Used for the storage and transfer of digital data. And many flip-flops are connected such that data may be shifted into and shifted out. Data may be shifted into and out of them is called shift register. ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഡേറ്റയുടെ ട്രാൻസ്ഫറിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. ഇവിടെ ഒന്നിലധികം ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഡേറ്റ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറുന്നു. ആൻഡ് സച്ച് എ രജിസ്റ്റർ ഈസ് നോൺ ആസ് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ. നമുക്കറിയാം ഒരു ഡേറ്റ, അതായത് either 1 or 0, ആ ഡേറ്റ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഡേറ്റ ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ആസ്
serially or parallelly. Data can be transferred such that serially or parallelly. സീരിയൽ ഫോമിൽ 1 by 1 ഒരു ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അടുത്ത ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, അതാണ് സീരിയൽ. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഡേറ്റയും ഒരുമിച്ച് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പാരലൽ സെൻഡിങ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ സീരിയലായിട്ടും പാരലായിട്ടും നമുക്ക് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. So that the shift registers are classified into 4 classification. They are classified into 4. One is serial in, serial out. Serial in, serial out shift registers. Another serial in, parallel out. Shift registers. മൂന്നാമത്തത് parallel in, serial out. Parallel in, serial out shift registers. And fourth one is parallel in, parallel out. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഡേറ്റ ഇൻ എടുക്കുന്നത്, ഡേറ്റ വരുന്നത് സീരിയലായിട്ടും ഡേറ്റ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് സീരിയലായിട്ടും, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സീരിയൽ ഇൻ, സീരിയൽ ഔട്ട്. സെക്കൻഡ് കേസ് സീരിയൽ ഇൻ, പാരലൽ ഔട്ട്, ഡേറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് സീരിയലായിട്ടും ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് പാരലായിട്ടും. മൂന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരലൽ, ഡേറ്റ ഇൻ പാരലൽ ആൻഡ് ഡേറ്റ ഔട്ട് ഈസ് ഓൾസോ സീരിയൽ. ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ബോത്ത് ഡേറ്റ ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ആർ ഇൻ പാരലൽ ഫോം. Now moving to the first one, serial in, serial out. Serial in, serial out. Shift register. And in this shift register, data accepts serially. Data accepts serially. That is 1 bit at a time. ഒരു സമയത്ത് ഒരു ബിറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ 1 bit at a time. ഡേറ്റ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഓൾസോ സീരിയലായിട്ട് തന്നെ. Data output is also serially. നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നത് 4 ബിറ്റിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണ്, 4 ബിറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ. First flip flop, second flip flop, third flip flop, and fourth one. നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡി രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്, ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ D1, Q1, D2, Q2, D3, Q3 and D4, Q4. ഇവിടെ Q1 എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന് ഇൻപുട്ടായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു. And this is the serial out. And here it is serial in. And providing a clock signal to all the flip flops. Negative edge trigger.
clock signal to all the flip-flops. Okay, and this is the serial in, serial out shift register. ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ഡേറ്റ ഇവിടെ കൊടുത്തു, ഡി എന്നുള്ള ഡേറ്റ. ഫസ്റ്റ് ക്ലോക്ക് സിഗ്നലിന് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഒരു ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൽ എന്താണോ ഡിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോക്ക് സിഗ്നലിന് ശേഷം ആ ഡിയിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അത് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. ഇവിടെ അതൊരു ഡേറ്റ ഞാൻ കൊടുത്തു, ഡി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഡേറ്റ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, either 0 or 1. ഫസ്റ്റ് ക്ലോക്ക് സിഗ്നലിന് ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ ഔട്ട്പുട്ടിലെത്തും. ദെൻ ഈ ഔട്ട്പുട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്ലോക്ക് സിഗ്നലിൽ ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ Q2 വരും, ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. അടുത്ത ക്ലോക്ക് സിഗ്നലിന് ഈ ഡി എന്നുള്ള ഡേറ്റ Q3ലേക്ക് എത്തും. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത നാലാമത്തെ ക്ലോക്ക് സിഗ്നലിന് ഈ D4ൽ വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ either 0 or 1 അത് Q4ലേക്ക് എത്തും. ഇങ്ങനെയാണ് സീരിയലായിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തു പോവുക. Now, serial in, parallel out. Serial in, parallel out, shift register. ഇവിടെ ഡേറ്റ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സീരിയലായിട്ടും ഡേറ്റ ഔട്ട് ആവുന്നത് പാരലായിട്ടുമാണ്. 4-bit ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണ് വരയ്ക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്, സെക്കൻഡ്, third flip flop, fourth flip flop, D1 Q1, second flip flop input D2 Q2, D3 Q3, D4 Q4. ഡേറ്റ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സീരിയലായിട്ടാണ്, സീരിയൽ ഇൻ. ഡേറ്റ ഔട്ട് ആവുന്നത് പാരലായിട്ടുമാണ്. This is QA or Q1 ഇനിയത് QB, QC and QD. Then ആദ്യത്തെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു. രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് മൂന്നാമത്തെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു. മൂന്നാമത്തെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നാലാമത്തെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു. ദെൻ ഇത് എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ കൊടുക്കണം. ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ കൊടുത്തു. ദിസ് ഈസ് സീരിയൽ ഇൻ, പാരലൽ ഔട്ട്, ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ. ഡേറ്റ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഡേറ്റ കൊടുത്തു, ദാറ്റ് ഈസ് ആക്സെപ്റ്റഡ് ആസ് സീരിയൽ. ദെൻ ഓരോ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ താഴേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു.
അതാണ് 4 ഔട്ട്പുട്ട്, 4 ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ 4 ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ പാരലൽ ഇൻ സീരിയൽ ഔട്ട്. പാരലൽ ഇൻ സീരിയൽ ഔട്ട്. ഇവിടെ ഡാറ്റ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റ ഇൻ പാരലായിട്ടും ഡാറ്റ ഔട്ട് ആവുന്നത് സീരിയലായിട്ടുമാണ്. 4-bit രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത്, ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദർ ആർ 4 ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ്, 2, 3 and here it is the 4th flip flop. D1 Q1, D2 Q2, D3 Q3, D4 and Q4. First flip flop output second input ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു, സെക്കൻഡ് തേർഡ് ആയിട്ട്, തേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫോർത്തിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു. ഇവിടെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഡാറ്റ ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന സീരിയലായിട്ടാണ്. ഞാൻ ഈ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തു, ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രമായിട്ട് എടുത്തു. There is only a single output, that is serial out. Then ഇവിടെ ഡാറ്റ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പാരലൽ ഇൻ ആയിട്ടാണ്. This is the first data. ഞാൻ D1 തന്നെ എടുത്തു, D1 and here it is a second data, D2 and third data D3, D4 and work ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ കൊടുക്കണം. നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗർഡ് ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ. So here the data is accepts as parallel and the data is going out as serial. This is parallel in serial out shift register. And the last one, parallel in parallel out. ഇവിടെ ഡാറ്റ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പാരലായിട്ടും ആൻഡ് ഡാറ്റ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതും പാരലായിട്ട് തന്നെ. Second flip flop, third flip flop, and this is the fourth flip flop. D1 Q1, D2 Q2, D3 Q3, D4 Q4. And data is accepting as parallel. For input D1, D2, D3, D4. This is a parallel in and the output is also parallel.
This is Q1, Q2, Q3 and Q4. Then we have to provide the clock also. Negative edge triggered clock signal. The data is accepted as parallel and the data is out as parallel also. This is the parallel in, parallel out shift register. And we are going to conclude today's class. In this class we have discussed the D flip-flop, D flip-flop and shift registers. Data can be accepted as serial or data can be transferred as either serial or parallel. ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം data can be accepted as serial, that is serial in, and data can be out as serial. So serial in, serial out. Second, serial in, parallel out. Third, parallel in, serial out. Parallel in, serial out. And the fourth one is parallel in, parallel out. Hope that's clear to all of you. Thank you.